ఓకే. సో, ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే సీఎస్ఎస్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో, దాంట్లో మనకు సీఎస్ఎస్ విజిబిలిటీ, పొజిషనింగ్ అంటే ఏంటి, లేయర్స్ అంటే ఏంటి, సూడో క్లాసెస్, సూడో ఎలిమెంట్స్. సో, ఓవరాల్‌గా ఈ టాపిక్స్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్‌లో నావిగేషన్ బార్‌లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో, ఫస్ట్ విజిబిలిటీ. సో, విజిబిలిటీ అంటే నిన్న మనము డిస్కస్ చేయలా. సో, విజిబిలిటీ హిడెన్ అంటే ఏమవుతుందంటే, సో, స్టైల్ విజిబిలిటీ హిడెన్. సో, ఇక్కడ ఏమవుతదంటే, ఇక్కడ ఏదైనా టెక్స్ట్ రాసుంటే ద పారాగ్రాఫ్ షుడ్ నాట్ బి విజిబుల్. సో, ఈ పారాగ్రాఫ్ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు చూడండి. రైట్. సో, ఇక్కడ 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి బేసిక్‌గా. కానీ ఈ పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే విజిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఈ పారాగ్రాఫ్ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు. సో, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. సో, విజిబిలిటీ హిడెన్ అని ఇస్తే అలా వస్తది. సో, దేర్ ఆర్ సమ్ ఆప్షన్స్. సో, లెట్స్ సీ దోస్ ఆప్షన్స్. సో, విజిబిలిటీ హిడెన్ అని ఇస్తే ఆ స్పేస్ స్టిల్ ఆక్యుపై అయి ఉంటదనమాట. సో, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ వన్ మోర్ థింగ్. డిస్‌ప్లే నన్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ ఆ స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేయదు. ఇక్కడ టోటల్‌గా నేను ఇక్కడ హోవర్ చేసినప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చేసి మనకు స్క్రీన్ మీద ఏం కనిపించట్ల. బట్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ విజిబిలిటీ హిడెన్, యూ సీ వెన్ ఐ హోవర్ ఆ స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేసింది. సో, ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసినట్లయితే, సో ఐల్ జస్ట్ గివ్ is after visibility. ఓకే. సో, ఇప్పుడు దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ విజిబిలిటీ అని ఉంది కదా. సో, నేను ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ ఈ మిడిల్ పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో అది స్పేస్ స్టిల్ ఆక్యుపై చేసింది. అదే విజిబిలిటీ హిడెన్ కాకుండా, సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ డిస్ప్లే నన్, చూడు ఆ స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేయలేదు. సో, ఆ కింద ఉన్న పారాగ్రాఫ్ ఆ స్పేస్‌కి అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఓవరాల్‌గా వర్క్ అయింది. సో, జనరల్‌గా ఇంటర్వ్యూలో క్వెషన్స్ ఏమని ఉంటాయంటే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విజిబిలిటీ హిడెన్ అండ్ డిస్ప్లే నన్ అని అడుగుతారనమాట. సో, అలాంటప్పుడు సో యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. సో, విజిబిలిటీ హిడెన్ అంటే స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తది. డిస్ప్లే నన్ అంటే స్పేస్ ఆక్యుపై చేయదు. ఓకే. సో, దట్స్ అబౌట్ విజిబిలిటీ. And then moving on to positioning. So, positioning is also one of the important topics. So, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో, పొజిషన్‌లో బేసిక్‌గా మనకు 5-6 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. సో, ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్ పొజిషన్ రిలేటివ్ లెఫ్ట్ 80 పిక్సెల్ టాప్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అని ఉంది కదా. సో, లెట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ దెన్ ఐల్ షో యూ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో, ఇక్కడ పొజిషన్ రిలేటివ్ అని ఇచ్చాను. సో, ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ పొజిషన్ రిలేటివ్, యూ కెనాట్ యూజ్ లెఫ్ట్ అండ్ టాప్. ఓకే. సో, నేను పొజిషన్ ఇస్తేనే నేను టాప్ అండ్ లెఫ్ట్ ప్రాపర్టీస్‌ని యూజ్ చేయగలుగుతాను అనమాట. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ లెఫ్ట్ 80 పిక్సెల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడి నుంచి 80 పిక్సెల్ టువర్డ్స్ ది లెఫ్ట్. సో, టాప్ 2 పిక్సెల్ అంటే పైనుంచి 2 పిక్సెల్ అనేసి దాని మీనింగ్. సో, ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద టాప్, యూ సీ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతదంటే పొజిషన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్‌కి ఇంకొక ఎలిమెంట్‌కి సంబంధం లేదు. ఒక ఓవర్‌లే లాగా వర్క్ అవుతదనమాట. సో, వెన్ ఐ సే ఓవర్‌లే ఒక ఎలిమెంట్‌కి ఇంకొక ఎలిమెంట్‌కి సంబంధం లేకుండా ఇండివిడ్యువల్ ఎలిమెంట్ లాగా వర్క్ అవుతదనమాట. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొజిషనింగ్ పొజిషన్. సారీ గైస్, ఐ యామ్ గెట్టింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాల్. 1 సెకండ్. ఓకే. సో, పొజిషనింగ్ అంటే అలా వర్క్ సారీ గైస్ ఫర్ కీపింగ్ యూ గైస్ వెయిటింగ్. సో, పొజిషనింగ్ రిలేటివ్ అంటే సో, ఇండివిడ్యువల్‌గా వర్క్ అవుతది. ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ తర్వాత ఇంకో పారాగ్రాఫ్ కాకుండా ఏ పారాగ్రాఫ్‌కి సంబంధం లేకుండా ఇండివిడ్యువల్‌గా వర్క్ అవుతదనమాట. సో, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ సో, పొజిషనింగ్‌లో మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అబ్సల్యూట్ అని చెప్పేసి. సో, పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ ఎప్పుడు వాడతాము, అండ్ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ అని ఇంకోటి ఉంటది. అది ఎప్పుడు వాడతాము, అండ్ స్టికీ అని ఇంకోటి ఉంది. సో, అది ఎప్పుడు వాడతాము అనేది లెట్స్ సీ. సో, ఇప్పుడు ఈ డివ్‌లో నేను ఒక స్పాన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే.
సో యూజువల్గా స్పాన్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓకే. సో దీని లోపల వచ్చిందనమాట. సో లెట్ మీ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. సో అలా కాకుండా నాకు ఈ స్పాన్ని నేను ఒక సర్టైన్ పొజిషన్లో పెట్టాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే స్టైల్ సో లెట్ మీ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ డివ్లో విడ్త్ ఇస్తున్నాను నేను. విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడ్త్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. $150 పిక్సెల్. ఓకే, సో ఇలా వచ్చింది. సో లెట్ మీ ఇంక్రీస్ ద విడ్త్ టు 500 పిక్సెల్. సో ఇలా వచ్చిందనమాట. సో నాకు ఈ టెక్స్ట్ అనేది టాప్ ఇక్కడ రావాలన్నమాట, లేదంటే ఈ మధ్యలో రావాలి, లేదంటే లెఫ్ట్లో రావాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి అబ్సల్యూట్ ఇస్తాను అనమాట. అబ్సల్యూట్ bad at spellings. Yep. So this is one. ఓకే, సో అబ్సల్యూట్ ఇస్తే నేను ఈ స్పాన్ అని, లేదంటే యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్ టు డివ్, డజంట్ మ్యాటర్. సో యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్ టు డివ్. ఓకే, సో దాన్ని ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విత్ ఇన్ డివ్లో నేను ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకో, ఈ డివ్ని ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఇలా ఇచ్చాను అనుకో, సి got it. So wherever I want I can actually place it. So that is the advantage of absolute. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అబ్సల్యూట్ వాడాలి అంటే దాని పేరెంట్, ఇప్పుడు ఇది చైల్డ్ కదా, సో దాని పేరెంట్ కంపల్సరీ రిలేటివ్ అయి ఉండాలన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూస్ అబ్సల్యూట్. సో ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ 0 పిక్సెల్ ఇస్తే సో ఇక్కడికి ఉంటుంది, టాప్ 0 పిక్సెల్ ఇస్తే అక్కడ వస్తుంది. అలా కాకుండా రైట్, ఓకే, రైట్ ఇచ్చి ఇక్కడ టాప్, సి టాప్ రైట్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ బి బాటమ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్, బాటమ్ లెఫ్ట్. సో ఒక్క డివ్లో మీరు ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ బాటమ్, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్, టాప్. సో ఈ పారామీటర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయగలరంటే పొజిషన్ అన్న అన్న ప్రాపర్టీ మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తారో అప్పుడే మీరు ఈ బాటమ్, లెఫ్ట్, టాప్, రైట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేస్తే దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. సో పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ వాడాలి అంటే దాని పేరెంట్ పొజిషన్ రిలేటివ్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు పొజిషన్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్పాన్. ఇప్పుడు నేను పేజ్ స్క్రాల్ చేస్తే ఈ టెక్స్ట్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో ఇఫ్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ మోర్ డేటా ఆన్ ద స్క్రీన్, ఓకే, సో ఇట్లా స్క్రాల్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ఎ స్పాన్ అనే టెక్స్ట్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ మేక్ ఇట్ as దిస్ ఈస్ div అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్క్రాల్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. సో అలా వెళ్ళకూడదు అంటే సో వాట్ వీ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్. పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ ఇస్తే ఈ స్క్రీన్ మూవ్ అయినా కూడా ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద కాల్. One second guys, let me refresh the page and now you see, okay, మన data తక్కువ ఉంది. So now you see, even if I move it will be fixed on the top. Okay, so that will happen only when you give position fixed. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఈ div అనేది, ఓకేనా. సో ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, అక్కడే ఉంటుంది. అలా కాకుండా వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ స్టిక్కీ.
సో స్టిక్కీ అని ఉంది. ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ ఇక్కడికి వస్తుందో స్టిక్కీ, యా థింక్ ఐఎమ్ షూర్ స్పెల్లింగ్ ఇస్ రాంగ్. static sticky, spelling is correct. So it should actually fix there, అంటే స్క్రీన్ మూవ్ అయిన తర్వాత అక్కడికి ఫిక్స్ అయిపోద్ది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వై isn't వర్కింగ్ హియర్, బట్ దట్ ఈస్ హౌ ది జనరలీ వర్క్స్. So that is more about positioning. So this is very important, guys. Most of the times we use position fixed and position absolute and position relative. So relative and use చేస్తే you can place your div wherever you want, on the left, top, right, or bottom. You can also use those properties. Okay. So and then moving on to layers. Sorry, layers. Yeah. So ఇట్లా ఒక 3 different layers క్రియేట్ చేయాలంటే, సో వాట్ ఈస్ ద CSS that you want to use అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఇక్కడ. సో this background color red, width, position relative, and here also position relative. సో ఇక్కడ గ్రీన్ అన్నిటికంటే టాప్ వచ్చింది. దట్స్ బికాస్ మనం టాప్ -220 పిక్సెల్ ఇచ్చాం అండ్ లెఫ్ట్ వచ్చి 120 పిక్సెల్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ టాప్ దీనికంటే తక్కువ 60 పిక్సెల్ గ్రీన్, ఐ మీన్ ఎల్లో. సో అందుకే ఆల్ ద వే బ్యాక్ వచ్చింది, ఇది ఆల్ ద వే ఎండ్ వచ్చింది. బట్ రెడ్కి టాప్ 10 పిక్సెల్ ఇచ్చాం, అందుకే మిడిల్లో వచ్చింది అనమాట. ఓకే. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఇంకోటి మెయిన్ లేయరింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో జెడ్ ఇండెక్స్. సో జెడ్ ఇండెక్స్ అంటేనే లేయర్. సో జెడ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ 2 ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది టాప్ వచ్చింది, ఏది సారీ ఇది మిడిల్ వచ్చింది. బట్ గ్రీన్కి 3 ఉంది. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ మేక్ జెడ్ ఇండెక్స్ యాజ్ 0, సో అది బిహైండ్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ మేక్ దిస్ 4, సో లెట్ మీ టెల్ దిస్ వే. సో 0, 1 అండ్ దెన్ 2. సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ రెడ్ వచ్చి బ్యాక్ ఉంది, దాని మీద ఎల్లో ఉంది, జెడ్ ఇండెక్స్ ఉన్నదానికి దాని మీద ఉంది, అండ్ దెన్ గ్రీన్ 2 ఉంది కాబట్టి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇది ఎందుకు వాడతామంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్లా పొజిషన్ రిలేటివ్ వాడినప్పుడు ఇట్లా ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతాయి అనమాట. అలాంటప్పుడు నీకు ఏది టాప్లో కావాలి అని నువ్వు డిజైన్ చేయాలంటే, ఇన్ దాట్ కేస్ వి యూస్ జెడ్ ఇండెక్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పొజిషన్ వాడేటప్పుడే మనం జెడ్ ఇండెక్స్ మోస్ట్లీ వాడతాం, బట్ అదర్వైజ్ వీ జనరలీ డోంట్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. సో that's about Z index and layers. సూడో క్లాసెస్. సో సూడో క్లాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే, మనకు సెలెక్టార్ ఉంది. సో ఇప్పుడు వరకు మనము H1, H2, H3 లేదంటే డివ్, పారాగ్రాఫ్, ఈ ట్యాగ్స్ అని చూసాం కదా. సో ఆ సెలెక్టార్కి ఒక కోలన్ ఇచ్చి ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో క్లాస్. సో సూడో క్లాస్ అంటే కోలన్ లింక్, కోలన్ విజిటెడ్. నిన్న యాంకర్ ట్యాగ్కి మనం చూసాం కదా, ఏ కోలన్ లింక్, ఏ కోలన్ విజిటెడ్, ఏ కోలన్ హోవర్, ఏ కోలన్ యాక్టివ్, ఏ కోలన్ ఫోకస్ అని. సో అలాగా 1 కోలన్ ఉంటే సూడో క్లాస్, 2 కోలన్స్ ఉంటే సూడో ఎలిమెంట్స్. సో ఈ సూడో క్లాసెస్ ఏం చేస్తాయంటే, ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు. సో వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ కదా. సో ఫస్ట్ చైల్డ్కి నేను ఏదన్నా స్టైల్ అప్లై చేయాలి అంటే, let me refresh the page. Okay, so first child ki edanna design ivvali ante, so in that case I can use, oh sorry, not here, head. Okay, so P colon first child, I'll just give a color red. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చైల్డ్కి కలర్ రెడ్ అని ఇచ్చాను. అలా కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, యా, సో మేబీ లైక్ nth చైల్డ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది, nth హైఫన్స్ చైల్డ్ ఆఫ్ 2. యా, సో nth చైల్డ్ అంటే
ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఇట్లా చాలా పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఆ పారాగ్రాఫ్ అంటే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్‌కి ఆ సీఎస్ఎస్ రావాలి అనేసి. ఇఫ్ ఐ గివ్ nth చైల్డ్ ఆఫ్ 6 ఓకే. 6కి ఆల్రెడీ యెల్లో ఉంది. సో, ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. సో, జస్ట్ గివ్ 7 సీ 7కి సీఎస్ఎస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 6కి మీరు చెప్పాలి. సో, 6 ఇక్కడ నేను ఇస్తే ఎందుకు యెల్లోనే వస్తుంది? రెడ్ రావాలి కదా! ఎనీ గెస్? భువన్, మోనిక, సుమంత్, ఎనీవన్? You guys are mute. ఓకే. సో, ఎందుకు రాదు అంటే దట్స్ బికాస్ మనం ఇక్కడ ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్ వాడాం. సో, ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్ వాడితే సో, దట్ విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెన్స్. సో, ఫస్ట్ ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్‌కి ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో, అక్కడ ఏ స్టైల్ ఉంటే ఆ స్టైల్ అప్లికబుల్ అవుతది. ఓకే. సో, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇంటర్నల్ సీఎస్ఎస్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్సే యాక్సెప్ట్ చేస్తది. సో, ఇది ఇన్‌లైన్ కాకుండా ఇంటర్నల్లే యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే సో, జస్ట్ గివ్ ఇంపార్టెంట్. It's not actually working, but it should. Okay, why isn't working? So it's actually considering this as the first precedence, so that's why it's not working. But if you write a class and then give that class to this, so in that case it will work. అంటే ఎంత చైల్డ్ కన్నా ప్రెసిడెన్స్ వచ్చేసి ఇది ఈ ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్‌కి ఉంది. అందుకే ఇది వర్క్ అవ్వట్ల. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ ఎంత చైల్డ్ ఆఫ్ 6 ఇప్పుడు చూడు ఓడిడి ఆడ్ అని ఇచ్చాననుకో ఎవ్రీ ఆడ్ నెంబర్‌కి సీఎస్ఎస్ అప్లై అవుతది. ఓకే. సో అలా కాకుండా ఈవెన్. సో ఈవెన్ ఇస్తే ఎవ్రీ ఈవెన్ నెంబర్‌కి CSS అప్లై అవుతదనమాట. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ లైక్ దట్. సో anything that starts with colon and a characteristic, so that is considered as pseudo class. Okay. సో ఫోకస్ అని ఇంకోటి ఉంది. సో ఫోకస్ జనరల్‌గా ఇన్‌పుట్ ఎలిమెంట్స్‌కి వర్క్ అవుతది. ఇన్‌పుట్ కోలన్ ఫోకస్ కలర్ blue, but we don't have any input element right now. We'll just create one really quick. ఓకే. సో ఇట్లా నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఫోకస్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు బ్లూ కలర్ వస్తుంది. ఆర్ ఇన్పుట్ ఫోకస్ గ్రీన్. ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్. బ్లర్. Input type. Okay, input colon. I think syntax might be wrong. We'll see this example. Yeah, when I click, so click చేసినప్పుడు ఆ రెడ్ కలర్ వస్తుంది చూసారా? క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ రెడ్ కలర్ వస్తుంది. సో దట్స్ వేర్ యూ యూస్ ఫోకస్. బట్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్కి కూడా యూ కెన్ సే ఫోకస్ అండ్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్ రావాలి. బట్ ఐ గాట్ ఇట్. వచ్చింది చూడండి. టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తే వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోలన్. యా. సో ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే యూ సీ. ఓకే. అది నేను టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తేనే కలర్ వస్తుంది. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చానంటే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి సో యూ కెన్ సీ దట్ ఎఫెక్ట్. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో ఫోకస్ ఫస్ట్ చైల్డ్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి సిఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. ఓకే. అండ్ లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ అంటే ఇక్కడ ఇది మోస్ట్లీ యూస్ చేయము, బట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్. Yeah, so those are the high level concepts for
pseudo elements, and moving on to pseudo elements. So pseudo elements కి ఏం లేదు. So two columns ఉండాలి. Oh, what the heck? ఓకే, సూడో ఎలిమెంట్స్కి కూడా సింగిల్ కోలనే ఉంటుంది, బట్ ఒక కంప్లీట్ లైన్ లైక్ ఫస్ట్ లైన్ like this. So first line text decoration underline. We will take this one actually. So ప్రతి ఒక్క ఫస్ట్ లైన్ అండర్లైన్ అయి ఉంటుంది చూడండి, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అండర్లైనింగ్ ఆల్ ద లైన్స్. యు నో వై? Oh, I got it. I got it. So that's because we have only one line. So it is actually, yeah. So you see the difference. So ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ మాత్రమే అండర్లైన్ అయి ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ లైన్ అండర్లైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లేదంటే దానికి ఒక కలర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ లైన్ మాత్రం హైలైట్ అవ్వాలంటే కలర్ రెడ్. సో ఫస్ట్ లైన్ మాత్రమే కలర్ రెడ్ వస్తుంది, అండ్ అదర్ లైన్స్ విల్ బి డిఫాల్ట్ కలర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సూడో ఎలిమెంట్స్. సో సూడో ఎలిమెంట్స్లో చాలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెటర్ అని ఇస్తే ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే కలర్ వస్తుంది అన్నమాట. సి, ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ గెట్స్ ద కలర్. ఫస్ట్ లెటర్, ఫస్ట్ లైన్, అండ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్. Yeah, before after is very important, so we use this most of the times. సో ఇది ఇమేజ్ టెక్స్ట్కి ఏదైనా ముందర ఒక ఇమేజ్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలి అంటే, సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ జస్ట్ యూజ్ బిఫోర్. ఆ టెక్స్ట్కి ముందర ఈ ఇమేజ్ రావాలని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. ఓకే, సో ఆ టెక్స్ట్కి ముందర ఇమేజ్ రావాలనేసి దాని మీనింగ్. సో సేమ్ ఆఫ్టర్ అని ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఆఫ్టర్. సో ఆ టెక్స్ట్ తర్వాత ఆ ఇమేజ్ రావాలి అనేసి దాని మీనింగ్. సో యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ కంటెంట్. సో మేబీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ర్యాండమ్ కంటెంట్ ఏదైనా కామన్, ఓకే, కామన్ టెక్స్ట్ అని పెడుతున్నాను నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి. సో అది ఆఫ్టర్. సో నేను బిఫోర్ అని పెడితే, సో బిఫోర్ వచ్చింది చూడండి, కామన్. సో అలా మనము సూడో ఎలిమెంట్స్ని రాయొచ్చు. అండ్ దెన్ యా, సో దోస్ ఆర్ సూడో ఎలిమెంట్స్ అండ్ రూల్స్. సో వీ హ్యావ్ 10 more minutes guys. సో వీ హ్యావ్ రూల్స్. సో ఈ రూల్స్ అనేవి మోస్ట్లీ మనం ఫాంట్స్ ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే వాడతాము, లేదంటే ఒక సిఎస్ఎస్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే వాడతాము. ఓకే, వేరే ఎక్స్టర్నల్ పేజ్లో సిఎస్ఎస్ మొత్తం రాసేసి అది మన కరెంట్ పేజ్లో యూజ్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ఇంపోర్ట్ దట్ ఫైల్, సో దట్ ఆ సిఎస్ఎస్ అంతా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఇన్ యువర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఈ రూల్స్ అనేవి మనం ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ ఫేస్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇలాంటి వాటికి వాడతాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇలా ఎక్కడైనా కోడ్ చూసారంటే మీరు, సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పుల్లింగ్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ దిస్ యూఆర్ఎల్. మనం నిన్న గూగుల్లో చూసాం కదా, ఎలాగైతే ఫాంట్ ఫ్యామిలీ పుల్ చేస్తున్నామో అలాగా ఇది వేరే సోర్స్ నుంచి ఫాంట్ ఫ్యామిలీని పుల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రూల్స్. టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్. సో టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే, so you can actually skip this is not more important. సో మీడియా టైప్స్. సో మీడియా టైప్స్ అంటే ఇది లేకపోతే బేసిక్గా మనం ఏం చేయలేము. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెస్పాన్స్ డిజైనింగ్ చేయాలంటే మనకు మీడియా టైప్స్ కావాలి కంపల్సరీ. ఓకే, సో రికగ్నైజ్డ్ ఓరల్, ఓ సారీ, దిస్ ఈస్ మీడియా టైప్స్, బట్ ఐ వాస్ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ మీడియా క్వైరీస్. Media print body 10 pixel screen. Yeah, you can also actually ignore this. There's not much. Paste media.
ఓకే. సెట్టింగ్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఈ పేస్ట్ మీడియా, మీడియా టైప్స్ నీ పేజ్‌ని ప్రింట్ ఔట్ తీయాలంటే, సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ నో. సో ఈ పేజ్ ఒక బటన్ ఉండి, ఆ బటన్‌ని క్లిక్ చేస్తే ఈ కంప్లీట్ పేజ్‌ని ప్రింట్ ఔట్ తీసేదానికి ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు వి కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఆల్ దిస్ సీఎస్ఎస్. సో ఇట్స్ లైక్ రేర్‌గా యూజ్ చేస్తాము. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ మోర్ లైక్ టెక్స్ట్ ఐ మీన్ మీడియా టైప్స్, పేజ్డ్ మీడియా, ఆరల్ మీడియా ప్రిటీ మచ్ ఇదంతా మనము ఆ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు దానికి సీఎస్ఎస్ ఏదైనా అప్లై చేయాలంటే దానికి యూజ్ చేస్తాం. ఐ నెవర్ యూజ్ దిస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 8 ఇయర్స్. ఐ డోంట్ థింక్ సో యుల్ గెట్ దట్ ఛాన్స్ టు. మేబీ యూ మైట్ గెట్ బట్ ఇట్స్ వెరీ రేర్‌లీ యూజ్డ్. సో యాహ్! ప్రింటింగ్ అది చెప్పాను కదా ఇందాక. సో ఏదన్నా స్క్రీన్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఇన్ దట్ కేస్ వి యూజ్ దిస్. యాహ్! లైక్ యూ సీ వేర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Let's go all the way down. And then layouts. So layouts ante I think so these are some examples. Sample column layout అని ఉంటాయి. So you can check these examples. Yeah, like this. Okay. So let me see if there are any important things. Validations are very important. Yeah, we'll see more validations in JavaScript, not in CSS. And then so these are like advanced concepts. You can actually check if you are interested, but not recommended. And we'll go to responsive design directly. So this is very, very, very important, guys. సో ఈ రెస్పాన్సివ్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటంటే మన స్క్రీన్ ఒక డెస్క్టాప్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ట్యాబ్లో కానీ మొబైల్లో కానీ వర్క్ అవ్వాలంటే సో వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ డూ రెస్పాన్సివ్ డిజైనింగ్ ఆర్ రెస్పాన్సివ్ స్ట్రక్చర్. సో ఏం పెద్ద ఏం ఉండదు బట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ చూసారు కదా 100% వైడ్. సో మోస్ట్లీ రెస్పాన్సివ్ డిజైనింగ్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే విడ్త్తో ప్లే చేస్తాం అంతే. సో ఈ కంటైనర్కి విడ్త్ ఉంటుంది చూడండి. యా సో విడ్త్ 75% ఉందన్నమాట. సో 75% విడ్త్ దీనికి ఉంది. వేరే కంటైనర్కి 50% ఉంది, ఇంకో కంటైనర్కి 6% ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ స్క్రీన్లో 75% అనేది ఈ సెక్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది. మిగతా 25% అనేది ఈ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో విడ్త్తో ప్లే చేస్తాం మోస్ట్లీ. ఇక్కడ చూడు, సో ఇక్కడ ఈ సైజ్ ఉన్న స్క్రీన్కి 75% దీనికి, 25% దీనికని రాశారనమాట అంతే. అంతకుమించి ఏం చేయలేదు ఇక్కడ. సో లెట్ మీ షో దట్ కోడ్ నౌ. సో ఈ కంటైనర్ అని రాశాడు. కంటైనర్లో ఫస్ట్ దానికి 75%, సెకండ్ దానికి 25% అని చెప్పి కోడ్ రాశాడు అనమాట. అది ఎలా రాశాడు అనేది విల్ సీ. ఓకే. కంటైనర్ యా కంటైనర్లో కంటైనర్ -75 అని ఇచ్చాడు. యా ఇక్కడ చూడు, ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ విత్ 63 పాయింట్ సంథింగ్ అని ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 65 అనుకోండి. జస్ట్ కన్సిడర్ దిస్ as 65. జస్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అది ఫెయిల్ అయిందంటే విడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉందన్నమాట, అందుకే అది ఫెయిల్ అయింది. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడు 75% ఇది, 25% ఇది. 75 సారీ. just under the CSS. ఓకే. 75% ఇక్కడ అండ్ 25% ఇక్కడ అసైన్ చేశాడు. సో అలా కాకుండా మనం ఒక స్పెసిఫిక్ కంటైనర్ రాసి 75% అని చెప్పి ఇలా రాయొచ్చు, అండ్ 25% అని చెప్పి మళ్ళీ సపరేట్గా కంటైనర్ కూడా రాయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఆప్షన్స్ లైక్ దట్. సో ఇది కాకుండా రెస్పాన్సివ్ డిజైనింగ్లో
ఏం చేస్తామంటే విడ్త్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాకుండా ఇంకోటి ఏం చేస్తామంటే మీడియా క్వైరీస్ అని ఉంటాయి. సో ఆ మీడియా క్వైరీస్ కూడా రాస్తాం. మీడియా క్వైరీస్. సో మీడియా క్వైరీస్ అంటే ఏంటంటే ఇంతే. మీడియా క్వైరీస్ అంటే ఇంతే, ఇంతకు మించి ఏం లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మీడియా స్క్రీన్ అండ్ మ్యాక్స్ విడ్త్. సో మాక్సిమం 420 పిక్సెల్ ఉండాలి. అప్పుడు లైట్ బ్లూ కలర్ అనేది ఇవ్వాలి అనేసి దాని మీనింగ్. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సో ఇప్పుడు మ్యాక్స్ విత్ 420 పిక్సెల్ అయితేనే లైట్ బ్లూ కలర్ వస్తుంది. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ సైజ్, ఈ స్క్రీన్ ఒక విడ్త్ వచ్చేసి 420 పిక్సెల్ ఉంది. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు వేరే కలర్ ఏదన్నా ఇవ్వనేసి దాని మీనింగ్. అది లైట్ పింక్. డిఫాల్ట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ పింక్ ఉంది కాబట్టి సో లైట్ పింక్ వస్తుంది. అలా కాకుండా ఈ కలర్ రావాలంటే ఇంత విడ్త్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అనేసి దాని మీనింగ్. అప్పుడే నీకు ఈ బ్లూ కలర్ వస్తుంది. సేమ్ అంతే. సో ఇక్కడ ఈ బాడీలో ఏదైతే రాసామో, ఇక్కడ బాడీలో కోడ్ ఏదైతే రాసామో ఆ బాడీ కోడ్ మొత్తం మీడియా క్వైరీ మధ్యలో యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు. ఏంటంటే min -width కోలన్ 220 పిక్సెల్ అన్నాను అనుకో. అండ్ ఓకే, సో 220 పిక్సెల్ అయ్యి ఉండాలి మినిమం. మ్యాక్సిమం వచ్చి 420 పిక్సెల్ అయి ఉండాలి దాని మీనింగ్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ ఇట్. ఆ 220 ఎక్కడ ఉందో ఐ డోంట్ నో. Or I'll just put 20 pixel, min width 20 pixel and max width this thing. I think the syntax is wrong, so let's check that. You can actually search. So min width వచ్చేసి, yeah, you can see here, right? So min width, okay, and min device width is this and max device width is this. So ఈ syntax ఉంటే so it will actually work within this. Let me just give 1 pixel and max is, yeah, so 420 px. It still doesn't work.